Атака. Хм. Мянус. Я загнан в угол обстоятельствами. Что случилось? А что такое-то? Не. Защита. Защита. Ход противника. Don't worry. You won't feel a thing. Гектор. Charge! В атаке. А? У него магия какая-то. Не промазал? А, не промазал. Блин. Ай. До работы учеба еще простыл, время есть ни на что. Плохо. Блин, ядрительно лагает. Игра не отвечает. Все хорошо. Критикал. Игра не отвечает за игровой процесс. Вот да. Исцеляющий свет. Лила. Ваш ход. Мне нужно забежать до туда, да? Я так понимаю. Боевые навыки. Удар щитом. 2 повышать врага. Удар возвращает меч, наносит магия одному противнику. Хорошо. Так. Что у него здесь? Пронзающая волна. Призывает водяное копье молодым с врагом. Теперь заклинатель целью похода. That's far enough. Eden, did you think I'd let you escape so easily? Ballastar! I'll start with you. And then I'll kill the rest of my uncle's enemies. Damn it. Words aren't getting through to him. We don't have time to deal with Ballastar! If you don't want to die here, run like your life depends on it!
Очищение. Ядрить там. Реально надо бежать. Надо бежать. Надо бежать. Надо бежать. Пронзающий удар. Робер. А как? Он же на 2 хода, типа, оглушенный. В чем проблема? А, этот очищение же на него кастанул, да? Классно. Нас зажали, блин. И тебе чё? Начать заново. Да, я понял тебя, игра. Но меня просто зажали, я сдохну здесь. Я понял. Как ты его не добил? Ну ты лох. Просто лошара. И чё мне теперь делать? Ну, из-за тебя, дебила, мы не сможем нормально продвинуться. Ну что это, ё? Don't worry. Элитный воин, блин. Пропустить. Пропустить. Ваш ход. Так, значит... А... Ну, то есть мне не дадут здесь уйти, да? Или что за бред? Походу, мне не дадут уйти. Приказ находящимся рядом посадникам отойти от персонажа на одну клетку. Считать врага на персонажа. Просто атаку. That's far enough. Eden. Alistar! I'll start with you. And then I'll kill Terrence. We don't have time to deal with Bal. If you don't want to die here, run like your life depends on it. Ну, я не смогу ничего сделать.
Ай, блин. Просто пипец. Ну, типа... Минус этот. Хорошо. Минус Робер. The way is clear. Push through with everything. All right, we've made it this far. Now all we have to do is. Oh, Eden. Did you really think it would be that easy? Alistar. Alistair. That's far enough. Came from darkness, buried it deep. I'll start with you. Fire that And then I'll kill the rest of my uncle's enemies. Brother, get out of here. Юдрич. Пуфасня какая. No matter what it takes, we're going to survive and avenge him. Охереть. Глава 1. Наемники из планеты. То есть это не все все-таки. Несколько месяцев назад. And then what happened? Oh, they say that after the festivities had come to an end, the Emperor was never seen again. Some believe he has passed away. Others
believe he has ascended to godhood. What's that supposed to mean? Is he dead or what? No, wait, it's almost over. Come on. You've heard that fairy tale 1,000 times. Exactly, I want to know what happens next. Who cares? It's got nothing to do with us. Speaking of us, where's Leon? Oh, last I saw him, he was in the square. Aw, what's the matter? You two fighting again? Oh, come on, why do you have to say it that way? You make me sound like a little kid. Yeah, you're nowhere near that mature. Anyway, Leon got held up by Pavlo. Town chatterbox strikes again. Nice knowing him. We can't just leave him. Pavlo will talk himself out soon enough. I'm not so sure about that. Come on, let's go rescue him. Ой, боже мой. Вытаскивать этого Леона. Леон. I'm telling you, you guys did me a huge favor. Ever since those damn rebels camped out on the road to Hullisburg, it's been a nightmare moving goods in and out. Especially with my poor mother being so sick. If it weren't for your help with that medicine, I don't know what I would have done. It does my heart good seeing her up and moving around again. I don't even want to imagine what might have happened otherwise. I got it, Pablo. You already told us. Remember? I just wanted you to know I appreciate it. Oh, that reminds me. Where's Eden? I wanted to thank him personally. Ah, there you are. Eden! Hey! Thanks a bunch for that thing with the medicine. Pavlo, it's fine. You already thanked me. I know, but things were so hectic back there. I just wanted to make sure you knew. Don't worry about it. Do us a favor sometime, and we'll call it even. Absolutely. Though I don't know what help I could be. Well, whatever you need, just call out my name and I'll... Will do. А боже, For now, you just focus on taking care... Oh! You're right, it's... I'd better be go. Thanks again. боже, как много диалогов здесь, а? Ужас. Thank the gods. I thought he'd never He's not so bad. Says the guy who took off running the second he Who, me? No, I was just... Don't even try it. I called out... Well, that explains the distant shouting. Ugh. All right, children, settle down. Now that that's over... Hey, now you're talking, brother. Days like today call for a nice, stiff drink. О, боже мой. Это все? О, боже. Нет, еще что-то. О, боже. Move aside, please. I'm looking for Eden. Well then, it's a good thing you ran into us. What's their pro... Why not take that off and let us have a... Seriously? You got a problem? Wait, At your service. I take it you're this Eden character. Heh. Trying to look good in front of the... Nah. I'm plenty good... So much for... Don't worry. We'll be finished with these guys. Cocky bastard, ain't he? All right, I've had it. Have it your way. Бить морды в пивнухах всяким пыланам. А, не, мы будем их резать. Все хорошо. О. Ход 0 из 10. Персонаж сделан ход 0 из 3. Драка в таверне Леона. Победа. Все. Окей, Леона.
Ранее меня он наступил. Обзор. Чё, кто там? Их 5. Ну хорошо. А чё, какие... Да, начать битву. Давай, все. You'll regret challenging me. I'll break every. If I were you, I'd stop talking. Now, Угу. Просто... А еще вот так вот... Ага, вот так вот оно работает. Хорошо. Прям просто каждого убийства, с каждого удара прям начисляется опыт. Нормально. Хорошо. Так, здорово. Нормально. С удара его убил. Нет стрима у меня. Починилось. Чё? У тебя нет стрима? А звук был? Или вообще ничего не было? Черный экран? Hey, brother. Looks like there's a puddle up ahead. right. Everyone mind your... Информация местности отвечает текущая клетка находится на местности, чтобы ваше преимущество в бою. Вроде все ок. Привет, Флекс. Ну я хрен его знает. Я, короче, послал нахер рестримы напрямую на Twitch с ОБС. Я не знаю, может эти, как называется, вылеты перестанут быть такими частыми. Так, ну... Так, погоди. А можно в конце боя? Зачем дать? Так. Давайте. Это удивительно, конечно. Давайте. Соответствие. Нормально, с удара. Красиво, красиво. Так, а не последний, да? А, да, все практически убил. Нормально. Нормально. Не добил, увы. Че, я чувствую, как бы я не сдох. Здоровье 16, блин. Вот я боюсь, если я перемещусь, он наискосок бьет. Вот я не знаю. Нет, походу нет. Второй. Как бы сейчас Иден у нас бы не отлетел. Так, ну вроде нормально. Добиваем.
Опыт персонажа 196, опыт на 98, опыт класса 28. Нормально. Ha! Didn't even break a sweat. Now then, I believe that. I'd like to hire you. You can't afford us. Francisco, take it easy. What, am I wrong? You're always doing favors for people, but what about us? Please, I can give you help. Oh, Francisco the Bold at your service. How may I be of assistance, my lady? Excuse me, but would it be possible to go? We can talk at the hideout. This way. Просьба о помощи. Вторая глава. Блин. Главы здесь, конечно, очень быстрые. Hey, Cap. Who's that with you? Client. Just shut up and move. Please. Thank you. Сира. These are our friends, Robin and Robert. All right, now let's hear. I've heard you're the person to go to for any problem in Lynetta. Так, что там? They say you'll take on any job, no matter how dangerous. Sorry, who are you again? Allow me to introduce myself. My name is Sarah. I need you. Rescue her? From what? Yes. Look, ma'am, I don't know what you've heard about us, but we're not the... No, please, I'm begging you. My little sister's life depends... It's all because of that damned Lord Rodrigo. That man, he does whatever he wishes, no matter how vile. Even my husband, they killed him. Rodrigo had him murdered. He's obsessed with me. Hang on. Didn't we hear something about this? Remember that rumor a while back? They said... Oh, yeah. Everybody thought the little toad had finally found a heart. He most certainly has not. That demon of a man. He told me if I didn't marry him, he would have my sister. I had no choice. So... That bat! I always knew he was rotten right from the start. You barely knew he existed. Well, I know now. Knock it off. So, how did your sister end up in jail? I tried my best to put on a brave face, but Andrea, she saw right through me. One evening at dinner, she couldn't take it anymore. She leapt over the table and attacked him with a carving knife. Andrea's always been headstrong, but something... Attempted murder of a noble, huh? Yeah, that'll do it. He swore he'd see her hang no matter what it took. I refused to let that happen. I refused... Here's all the money I have. If it's not enough, I can try to... I'm begging you. I don't know about you, brother, but let's raise some hell and... Slow down. Let's think this through. We're talking about a heavily fortified... You telling me you're just gonna sit there after hearing a tale like that? Easy, Francisco. He's just saying we can't rush in with... That place is swarming with guards. It's... Open up! Drag him out here. What the hell? Hey, you guys can't just bar... Tell it to Lord Rodrigo. We're not going anywhere until... Seems like these degenerates need to be taught. Чё? Нормально? Идол наступил, блин. Нормально. Обзор. 5, 6, 7. Да блин.
Их 9. 16, 16, 17, 16. 15, 16, 17. Блин. Что-то кажется, у меня нет шансов. Как это вообще можно-то? Атаки. Так. У меня... один лучник все-таки есть у меня. Робин. Робин Бобин, блин. Ладно, давай попробуем еще. Давай. Can't say I'm surprised, but that doesn't make this any less You really intend to put up a fight. You're the one picking a fight, Carl. What the hell's your problem? You know I'm only following Lord Rodrigo's order. What cause does he have to arrest us? He doesn't need a reason. You should know that by now. Lords give the orders, we carry it. Now drop the weapon and come with me. Like hell I will. We're not going anywhere until you tell us. All right, boy. Have it your... Don't blame me for what happens next. Окей. Stop them from advancing as much as you can. Дальний бой. Используйте лук, чтобы атаковать врагов на расстоянии. По умолчанию персонаж, вооруженный луком, может атаковать врагов, находящихся в расстоянии в 2 клетках. И не может атаковать врагов на соседних. Окей. Классно. Ну давай посмотрим, что у тебя есть. Но не слишком далеко. А какого хера ты подбежал? Теперь он здесь, блин, как на ладони. Блин. Так, я тебя понял, начать заново. Я продолбался с постановкой. Красиво. Надо внимательнее смотреть. Блин, они все с хорошей броней. Камера неудобная. Когда персонаж атакует враг, существует вероятность блокировки 50% урона. Чем выше показатель блокировки... Окей, я понял. Когда персонаж атакует врага, существует вероятность нанесения сильного удара, урона которого на 50% выше обычного. Чем выше показатель критического урона. Окей. 2-й уровень. Так, предыдущий... я могу вертеть камеру, нет? Я не могу. Хорошо, я тебя понял, игра. 2 клетки, говоришь, да? Где его? Блин. Ну ладно. Придется его добить. Ход. Нет, еще остался один. Нормально. Нормально.
Ты решил по лукарю нашему ударить. Молодец. А, не по очереди? You really want to fight the whole bunch? Why don't I just charge through that gap and take out their leader? Forget it. Trying to move past an enemy that way. Зона в 4 клетках вокруг персонажа называется зоной контроля. Если при перемещении персонажа больше не сможет перемещаться дальше, даже если очки движения не расходованы. Окей. Stay calm and focus on defeating the front line. Опрокинуть их в строй. Я тебя понял. Ну, почти. Не хватило немножко до следующего уровня. Инвентарь, что есть? Зелье восстановления. 3, короче, маленьких зелья восстановления. Окей. Ожидание. Вот противника, ну давай. These guys are stronger than I expected. If you get hurt, drink a potion when you have the chance. А, опять продолбался. Ладно. Ожидание. Вы можете отменить последний ход с помощью функции отменить. О, есть отменить. Отменить. А 10 раз я могу отменить, хорошо. Теперь, ну скажем, не, блин. Слишком далеко, блин. Защита. Эх, жаль, не кританул. Заблокировал. All right, everyone. It's time to get. As soon as we get within range, he'll make his move. Опасная дистанция. При наведении курсора на вражеского персонажа отображается его опасная дистанция. То есть клетки, на котором он
Сказал, что сюда весь. F. Я понял. Так, значит, сюда, сюда. Давайте стригерим его. Давай. Ах ты, тварь. Они так смешно. Я могу? Встали так в рядочек. Окей. Кто там у нас? Нормально. Ух ты, хорошо. Хорошо, красиво, красиво. Красиво. Ну блин, ну добил бы, а. What have you got to say now? Your skills are wasted in Lynetta, but you're still just a common mercenary. Нормально. I have my orders. If you continue resisting, you leave me no choice. Победа. Опыта 364, опыт навыка 182, опыт класса 52. Нормально. Что у нас типа победунствовали возле убежища Идона. Enough. Like I said, you're coming with us. And like I said, I want to know the Charges? Let me go! The charge is Lord Rodrigo wants his lady. What the? Now come along quietly, and let's avoid any more. Eden, if you get caught, it's over. Let's give him the girl. Leon's right, Cap. Hell with that, brother! Tell you what, you do as I say and your friends were never here. That's the best off. Hang back. We might be able to use. All right. So long as you keep your word.
Good choice. Eden. Be careful, bro. Don't sweat it. I'll be back before you know it. Cap! You better pay your poor old pal a visit. All right, men, move out. So, what's the plan? Why are you looking at me? I thought you knew what he meant. Uh-oh. This is about to get messy. Блин. Sarah, how dare you defy me? Hey! Ungrateful wench, after all I've done for you, this is my thanks. Running away behind my back is low enough, but to steal... Are you so blinded by greed as to abandon your own Please, my little sister. Spare Andrea. I'll do... If what you say is true, then prove it. This guy's worse than I... How unlike you, Sarah. Tell me, did this wretched urchin put you... Well, hurry and be done with it. Prove to me your loyalty. I... Is her life worth so little to you? What? How dare you? Что он сделал? If I were you, I'd keep that forked tongue in my mouth before you lose it. What are you all doing standing around? Get this... Sounds good to me. Окей. Очень странный визуальная новелла. Какая-то странная. С 3D моделями. Половина ничего не понятно. Ну, понятно как бы, но, блин, ничего не показано нормально. Просто болванчики немного двигаются. Hey, guard! Over here. Let me out of here, damn it! Knew I should have gutted that little Guess that makes... Excuse me? Andrea. Who's asking? Wait, you're saying my sister hired you? Yep, your own personal liberty. Unbelievable. So, you got yourself thrown in here just to bust me? Well then what are we waiting for? I want that bastard dead! Easy. One thing at a time. You're not killing anybody from any... Fine, then what's the plan? The plan is... work. Are you telling me you came here with no idea how you'd begin? Well, it's not like I had a lot of time to think about it. I'm here. Now, if you're through criticizing your rescuer, let's put our heads together. Несколько секунд спустя. Что произошло? Enjoy the little time you have. Are you finding prison to your liking? Where do I know that woman? Oh, that's the Inquisitor. The Capitol sent her here a few months. She discovered Rodrigo and his men had been stealing from local merchants. Try to do the right thing and turn him in. You know what they say. No good deed goes up. All right. This guy's... My monthly report is overdue. The Capitol won't appreciate an Inquisitor going missing in your domain. Oh, don't you worry your pretty little head. I've got that all... Oh, haven't you heard? There are uprisings. If the Capitol caught wind that one of their precious highborn bureaucrats was a... well... best to deal with something like... So you're going to frame me, is that it? As my soldiers were patrolling the forest paths, they were shocked to witness the Inquisitor meeting with a You assume the Emperor will trust your word over mine.
Ah, yes. Silly me. But then, how can a dead woman testify? Do you imagine it will reflect well on you? That an alleged spy fooled you for weeks? Fool me? Nonsense. I was simply biding my time while... If anything, I expect I'll be rewarded for dispatching a few ugly pests. A few? As I said, the dead cannot You... Oh, come now. Don't look so surprised. You should have known your fate was sealed the moment... Did I hear that right? He's gonna frame all of us? Damn. Okay, tea time's over. We need a plan and... I know. Don't... This would be so much easier if... What did he say? He's gonna kill us all. I didn't do it! Like hell, I'm gonna die in this dump. We all have one way out of this. Rebellion. Rebellion. Rebel. It's the only way out of this. And easier said than done. Be very careful before you wager other people. I'll take a coin toss over death any day. These people have families in town. If you raise a hand to the Empire and fail, are you prepared to bet those lives too? I thought you were here to rescue me. Or would you rather sit around and wait until they drag us off to die? I'm saying you need to think it through. All of you. This isn't a game. It's treason. Once you open that box, there's no closing it again. I'd rather go out with a sword in my hand than a boot on my... Freedom or death! This bunch is crazier than I thought. Aiden, if you take the lead... I'll follow you until the very end. All right. But forget all this talk about dying. Because we're all getting... Боже мой, как много разговоров. I sure hope Eden's doing... We'll see soon enough. Did you bring it? Yeah, I scraped together every gold piece we had. I don't know what he was hinting at earlier, but... You think we have... If they want more than this for a bribe, it's robbery. Who goes there? Evening, friend. Maybe you can help me out. See, I forgot to ask earlier. You spoke to Sarah, right? Is she doing okay? I guess you too. She was just as focused. She's endured so much for my sake. All I've done is make things worse. Why don't we save the self-pity for later? After I get you back to her in one piece. Right. Sure. Eden. About... Are you kidding me? Do you have any idea how much I spent to get in here? I'm only gonna say this. We're busting all these people out and leaving Lynetta. We're doing what? Eden, I know you like playing hero, but... 3 nights from now, I need you guys to create the biggest diversion since the dawn of time. Can't we just sneak you out and lay low for a while? Sure, if you don't mind all these people die. Fine. Remember, it has to be big. Even bigger than that time at the Harvest Festival. You can count on me. Simple plan. The best ones are. Well, I guess that... How are you doing, by the way? You seem awfully unfazed by all this. I had a feeling my arrest was coming. I arranged some things beforehand. Then we're all set. Now let's start gathering anything we can use as a weapon.
time. It's an emergency! They're in the plaza. What is it? There's a riot! Hurry! Everyone to the square now! But the captain told us not to leave this post. That's why he sent me. He needs the strong fighters like you there. Now go! Well done. When did you bribe him? I didn't. He's one of mine, an escort of sorts. He's been gathering intelligence and... Let's be off, my lady. Everyone, Remember, our #1 goal is survival. Никого не бросим, ага, окей. Итак. Итак, битва. Персонажи, сделавшие ход, окей. Начать, да, подтвердить. Who goes there? I didn't. I was hoping we might make it to the gates before they caught on. That's your own damn fault. Guess it was always going to turn... Brother? What else is there to do? Charge the gate! just so you're aware, I can use simple healing. If you're injured in battle, come to me. Персонаж, владеющий книгой заклинания, могут использовать команду магии. У меня исследование магии. Окей, атаки. Каждое заклинание может использовать ограниченное число раз. Понятно. Чё там? А можно вниз? Спасибо. Чё-то их очень много. Очень много. Очень много. Просто пипец как много. Ну ладно, давай. Что поделать? Сменить оружие. Обычный меч, обычный щит, обычный лук. Так. Я не понимаю, ты с чем? Ты с книгой, что ли? Да, он с книгой. Окей, она тоже с книгой. Мечник, мечник. Один лукарь, хорошо. Перо. Ладно, давай так. Ой, хорошо. Damn those archers and their plated armor. You think we're fighting a war out here? If you have time to complain, you have time to think of a solution. There must be a way to work. Я понял. Да понял, я понял. Успокойся. Что поделать? Давай так. Добьем вот этого. Ой, ты будешь кританул по-другому. Эх, я чувствую, больше ты не кританешь. Нормально. Хорошось. Давайте такой могучей кучкой передвигаться лучше. Не
лучше. Давайте пропущу. Все. Каждая битва имеет ограничение по количеству ходов. Если ограничение превышено, битва будет проиграна. Быстрое завершение битвы приносит дополнительные очки опыта. А, то есть мне еще 18 ходов максимум. Блин. Сейчас серьезно? Настолько все плохо? А, ладно. Херово. Херовенько. Ладно. Скажи мне, что ты можешь атаковать. Огненный шар, шквалистый ветер. Я по самому ударю, да? Нет? Нормально. Значит, так. Хорошо. Погоди, это внутри что, еще один, что ли? Или что, мне показалось? А, нет, мне показалось. Показалось. Чё? Ну, давай. С тобой мы сразимся вот так вот. Обойдем. Так. Придется пока здесь постоять. Стрела света. Отлично. Минус еще один. Так, я пропущу, на самом деле. Ой, добил. Отлично. Робер. Там вот что-то у них горит, а у него жопа полыхает, походу, смотрите-ка. У этого. Да погоди, такое. Он реально, он подгорел там немножко. Ай, Робер. Почти добил второго. Андреа. Давай, Робер. Держись, Робер. Блин, я чувствую, я сдохну сейчас. Сколько? А, все, ты добьешь его, хорошо. Отлично. Так, жунчина, давай. Мы с тобой магию исцеления. Британия. Десятка нормально. Десяточка нормально. Так, давай, Роберчик.
Добей этого мудака. А ты чё это он, а? Решил тут помахаться топором. Так. Так. Not bad, boy. I'm impressed. Stand your ground, men. Don't let them. Окей. Так, магия. А он без лечебного. Ладно. Хорошо. Они... Это что у нас? Влажная земля. Все персонажи в области получают статус промок до ниток. А так использование магии молнии приносит урон по цепочке. А у них все есть хоть один маг? По-моему, нет. Вроде как нет. Защита. Так, туда же Робера нужно пускать. Робер. Туда же магичку. Так. Так. Так вот. Нет. Нормально. Ай. Прям выхватил сразу от троих Иден. Отлично, -1. Thought you were smarter than this. What did you expect kicking in our door? Of course we're gonna fight. This is what I get for trying to do things honorably. Да боже. Last chance to surrender. Hey, Carl, go to hell. If what you do is honor, I want nothing to do with it. Я жду, ты не ударишь. Так. Сколько у тебя? 17?
Блин. Я понял тебя. Хотя он не так уж и пока. Стрела. Лучше так сделаю. Хорошо. Так, встретим этого. А, не, он побежал сюда. Ну всем надо прям Идона ударить, а. Просто все хотят кусочек себе Идона. Больно. Значит так. Блин. Ладно, давай так. Хорошо, давай так. Магия, исцеление. Хорошо. Я полечусь лучше. Нету возможности, блин. А, он же магия, да, точно. На. Блин, почти. Эк. Что там эти даже не успеют на бой, наверное. Да, не. Кто там остался-то еще? А, ты? Ну, добил, хорошо. Копятан. Улыбнитесь. На нах. Удачи. Never thought I would meet my end. The castle gate is up ahead! Everyone! That's far enough! First they gnaw through their cage, now they scrabble at my gates. Ugh. Guess I should have seen that coming. Putting you in prison was a mistake. This time I'll send you straight to hell. Everyone! Just a little further! Let's smack... Ясно. Тари-тари-тари-там.
Они все... А, блин, там 2 мага. Черт. Вот и все. Отходился. Магия. Ладно. Останься пока здесь. Давай, что ты там. Красиво делаешь. Ух ты, ё! У некоторых врагов есть значок предмета. Это значит, что победив такого врага, вы можете завладеть его предметами. Клево. Значит так. Нормально. Ой, 4 там осталось у него. Тири там. Вот прям. Тихо, блин. А, то есть, я продолбался, я понял. Значит, добиваем этого. Я случайно нажал. Ух ты, ё, там 2 осталось у него. Ти-ти-тири-тири там, ти-ти-тири-тири там. I knew you were behind this. On the contrary. Are you mad? You underestimate. Да вы запарили. One way or another. Шестнадцать, нормально. Так, давай этого добьем. Low boy. You really don't know when to shut up. Lucky for you, you're more used to us alive. Tie him up. Редкий меч. А, все? Ух, я думаю, сейчас кого-то потеряю. Я так и не понял, если они помрут на поле боя, они помрут вообще? Или они типа ранены будут? Получен новый навык. Лук 1-го уровня. Хорошо.
Keep him away from Andrea. I don't want any nasty... I'm more worried about Francisco. He'd love the chance to punch him. I'm glad we got things... Don't start celebrating yet. We still have... They won't do anything with Rodrigo as a hostage. Unhand me, you swineherd! This is sedition, treason! Every last... Release me now, and I might be able... Yeah, that's not happening. He has a point, though. Will the Empire really get... They have to. I have clear evidence of his corruption, plus my own testimony. Hope you're right. No, you should keep him as a hostage to protect yourselves. I'll go and give my report. Don't suppose they're... Quit while you're... I just want to get this... And everything can go back to normal. Ignorant pigs. There is no coming back from this. Just you wait until the Imperial Army arrives. By the time I'm finished, you will beg me for the mercy of... Do you hear me? All of you will... What? You... Sarah! I will not go back to him. Отлично. Дура убила. Теперь нас точно всех замочат за то, что мы убили All the этого. remaining soldiers have surrendered. No choice, really, now that their lord's been... What's the big deal? That guy had a... Fool. That man was titled nobility. That petty act of revenge just turned us all into fugitives. Who are you calling petty? You have no idea what that bastard put... It took me months to uncover his corrupt... Now that work is ruined because some fickle, emotional little... Leonard, leave us. Please, accept my apologies. He isn't usually like that. Looks like we lost the coin toss. Rebellion it is. So be it. Let's figure out our next move. With the Lord's blood on our hands, a pardon's definitely... The capital will catch wind of... How much time do we... Not long. The Imperial Army is tied up suppressing revolts elsewhere. But they'll find that empires do not tolerate... Guess we really are leaving Lynetta. Wait, what? You mean you were all expecting that? I figured we might have to go to ground in the country for a while. And I can't say I saw this coming. But Cap, if we leave Lynetta, where else are we supposed to... They say when there are sharks in the water, small fish swim together. May behoove us to ally with a larger force. I'm sure there are plenty who would welcome our numbers. I know the army has been dealing with some band of brigands led by a self-styled lord. Collins Crows, I think they're called. Perhaps for the time being... You think we should join them? I think that would... Although, Collins' lines are quite far from here. If the Empire sends cavalry after... Got any other... I've heard rumor that Isoro of House Fenice is recruiting at your capital. Some sort of Benarian independence movement. Whatever we do, we can't stay... I gotta admit, the thought of leaving Lynetta... Don't worry, we're only leaving temporarily. If the Imperial Army comes for us here, innocent people are going to get... Have Robin and Robert go around town and gather everyone who's... If there's any stubborn holdouts, tell them to... Leon, Francisco, you guys are on supplies. Be ready to move. Это визуально во. Привет, Меморис. Ну, почти. Пошаговая тактика. Плюс новелла. А трахать тут можно. Ну, судя по тому, что мы мятежники, скорее имперская армия придет трахать нас. What is it? I think it might be best if we keep my identity. I'm not sure I've... You helped overthrow a corrupt lord. Who's going to doubt you? Not all are so trusting. Gaining the rebels' trust will be challenging enough.
let alone with an Imperial Inquisitor in your midst. This is gonna be more. All right, I'll let her. Thank you. Well, one way or the other. It seems so. If you'll excuse me, I have a few things to discuss. At dawn, then. Okay. You're quieter than usual. Feeling all right? I'm just thinking about everything we're leaving behind. Hey, don't worry. We'll come back. We better. Eden! I'm worried about the ones who... Leave it to me. I'll make sure. Staying behind with your mother. Not by her choice. She's been nagging me half the... But I just can't leave her in her... I get it. But I gotta admit... Now remember, the Imperial Army may come through here after we're... Already ahead of you. If anything happens, I'll get everyone up. After all, if there's one thing I can do besides talk, it... I'm sorry. Don't be. No one blame... I expect things here will go on the same as usual. Don't worry about us so much, huh? Just Chin up, head high, and don't forget to eat. You better come back to us, you hear? You were too big for this town anyway. Go have yourself an adventure. And I expect to hear about it when you get back. Right. This isn't goodbye. Just... see you later. Onward! To Castilian! Лагерь, лагерь, лагерь. Отлично. Перегруппируйтесь в лагере перед следующей битвой. Находясь в лагере, вы можете взаимодействовать с союзниками, посещать торговцев, выполнять задания. По мере прохождения игры ваш лагерь будет расти, вам будут становиться доступны новые действия. Окей, добавлены новые задания. Рубер занимается раздачей еды солдатам гражданским. Строительство лагеря завершено. О, смотрите-ка. Здесь не только визуально новелла, можно еще, блин, что-то так лагает. Ядрить. А почему нельзя было? Ну, наверное, у них нету бюджета. Я так понимаю, и все из-за бюджета. Они не могли сделать много локаций. В результате сделали лагерь только, да? Тира. Поговорить. Так, что с тобой можно поговорить? С ней нельзя поговорить. Так. Робер. Как усадить его с провиантом? Я взял с главы Родриго все, что смог, но мне нужно кормить слишком много голодных ртов. Что вроде супа на воде, бедняги. Окей. То есть, это в лагере здесь не переведены, то есть не озвучено. Я понял. Новое задание. Так. Раздать еду в западной части лагеря, раздать еду в центральной части лагеря. Серьезно? Смотрите, как гвардейцы. Гвардеец очень удивлен, что я раздаю ему хлеб ретром.
Адъютант. Простите, кто вы? Карта. Окей. Тап. Ух ты, ядрить, ты смотри на это все. О, вкачивать можно. Как много иконочек, ты смотри. Скорость, снаряжение. Склонность. Меч 4 уровня. Сюзерен. Тамплиер. Что там? Снаряжение. Ага, класс. Навыки. Книга. Книга заклинаний. Ага, склад. Андреа, Иден. А, вот так. Хоть удобно. Показано, у кого есть этот редкий меч. Надо кому-то выдать, наверное. Да? А как выдавать? Тихо. Тихо, стой. Снаряжение. Давай. Обычный меч. Обменять. Вот, редкий меч. Урон 7. Хорошо. Дерево класса. Простолюдин, дворянин. Епископ, черноклирик, сюзерен. Рейнджер, берсерк. Интересно все так. Все так интересно. Ух ты, смотри, оружие. Маг, боец. Нажми на любой области на карте, чтобы увидеть местоположение находящихся рядом персонажей. Окей. Угу. Пока такой маленький лагерь, потом будет расширяться такое, да? Книжки. Ленар. Ох ты, смотри-ка. Местная Википедия. Ну, мне нравится эта игра, на самом деле. Ну, такая. Интересная, интересная. Наемный рота. Ага, соратник, еще дружба. Верный союзник, надежный друг. Угу. 3 стадии, то есть знакомый, потом верный союзник, надежный друг. От, наверное, дружбы какие-то бафы зависят, да? А, и последние диалоги тут есть, на самом деле. Интересно, интересно. Хорошо, если забыл, про что здесь было. Основные миссии. Так, диалог. В атаку. Гектор Иден. Так, снаряжение. Погоди, а снаряжение. А я могу Q? Ага, да, Андреа. Маршель, Ленар, Робин, Робер, Леон, Франциско, Иден. Интересно, интересно. Так. Активировать. Живучесть. Меч 1 уровня. Повышает максимальный запас здоровья на 6 единиц.
Меч первого уровня. Плюс 3 подвижности, плюс 3 ловкости, плюс 4 удачи. Все навыки. Живучесть, меч, абсолютная концентрация. Доступные навыки персонажа. Пассивные. Ага. А каждому можно? А, нет. У него ничего нету. Или погоди. А если я сниму с себя вот... Снять с персонажа и... Нет. У каждого персонажа свои навыки, я понял. Ладно. Так, склад. Чё у меня? Ну, 5. Ну, у остальных вроде нормальные мечи, да? Ну, то есть такие же, как у меня были на 5. Нормально. Ладно, давайте раздавать яду. Яду. Раздавать яду. Так. Угу. Кто здесь? Здесь Робин. Окей. Леон. Поговорите о лагере. Looks like the campsite's coming along. I guess it'll have to do for tonight. What's wrong with it? Seems great to me. Usually we just sleep under trees and stuff. That's only because we haven't had the resources to do any better. Wait, really? I thought we were all fine with it. Maybe you were. I swear you could sleep on a rock and wake up whistling. Hey, sounds like a plus to me. Rocks and trees might be fine for us, but we have other people to think about now. Not everyone is used to roughing it. Well, this is about as good as it's gonna get tonight. Oh, that reminds me. Did we set a watch? Robin's on it. Perfect. Спросить Робина о безопасности в лагере. Так, сначала еду раздадим. Здесь крест-таки. Недалеко. Жительница. Здравствуй, жительница. Держи еду. Я так понимаю, не переведено, ну, то есть не переведено, а не озвучено, только потому что это ранняя версия, ну, то есть демо-версия. Да, хорошо, классно, история. Все, рассказать слышно. Так, сначала проверим Робина. Робин. Hey, Robin. Have you finished scouting the perimeter? Yeah, it seems alright, but... Is there a problem? The defenses are a little weak. I don't have time to put up much of a fence. The camp's just too big. There was no avoiding it. It's our first time traveling with this many people. There's also not enough tents to go around. Everyone's packed in pretty close. Even if we tough it out tonight, I don't think we can continue on like this. You might have a point. So, what should we do, Cap? I'll go talk to Robert about it. He's good with this sort of thing. Alright then.
Так, короче, Робер будет главный. Все, так, погоди. Ладно, нормально. Мне показалось сначала. Еще Робер все затащит, да? Робер. Робер. Слишком много болтает, ага. Кто это много болтает, а? Robert, we're all set for camp. Nice job, Cap. I can tell you're working hard to make sure everyone's comfortable. Not hard enough, apparently. Robin had some concerns. Well, it's only a temporary campsite after all. I think we're just gonna have to endure it until we reach Castilian. Guess we'll just have to travel fast. He's not wrong, though. If we're gonna be camping out like this more often, we'll need to make some changes. True. For now, I'd say finding enough space for everyone is the most pressing matter. Yeah. It would be nice to have a separate space for meals. Eating around the fire is nice and all, but not with this many people. We should also fortify the perimeter better. Have people on permanent watch, not just after dark. And if Isoro's army does take us in, we'll need some room for training. Let's just focus on getting there in one piece. Got it. В одной лодке. Говорится Маршель. Так. Маршель. Где она? А, окей. Удобно. Hey, how are you holding up? I imagine it can't be easy, going from an Imperial Inquisitor to a rebel in the span of a day. I was the one who suggested the jailbreak. The consequences are mine to bear. It's good to be responsible, but you don't have to shoulder it all alone. We're all in the same boat now. You may as well paddle together. Такие паузы. Здесь должно что-то прозвучать? Они что-то забыли? Блин. Так ощущение, там что-то диалоги немножко пропущены некоторые. Sarah. He deserved to die. He deserved it. I know he did. So why? Why can't I stop trembling? Sarah. Репутация улучшилась. Окей, хорошо. После выполнения всех обязательных действий в данной главе вы можете покинуть лагерь и продолжить продвижение по сюжету. Вы можете остаться в лагере и выполнить дополнительные действия сколько захотите. Окей, закрыть. Кажется, дела у Сиры идут не очень хорошо. Они уйдут завтра утром. Зачем? Ты не все так поняла. Поняла? Ты поняла? Слышь, не быкуй тут. Ты одна из нас, поняла?
Хорошо. Новый рассвет. 4 глава. Hey, big guy. When you're around, always. Try not to think so hard. He doesn't agree with you. How about you? I don't think any of us are. Times like these, all you can do is put on a brave face. What about that Inquisitor lady, Michelle or Marcy or whoever? Marshall. Come on, you can at least... This must be hard for her, too. She went from a respected official to a fugitive in the span of a heartbeat. That's gotta be rough. You think we can trust her? Who knows? This place got too many characters. How are a couple of country bumpkins supposed to keep it all straight? At the moment, I'm less worried about Marshall and more concerned about this General Isoro guy. Why, we got beef with him? Not that I know of. Just not excited for one more problem to keep an eye on. Well, good thing you've got 6. I expect we'll frantically figure things out along the way, same as we always do. Sounds about right. Guess we'll worry when we get there. I know this isn't the first time we've left Lynetta, but this time seems different. I just got this feeling like we're never going back. Sheesh, what's gotten into you? You're making me depressed. Chin up, brother. Just think of it as our greatest adventure yet. There's a monster! A monster ahead! Монстр. Что за монстр там? Подготовка к битве. Команда формация позволяет выбирать персонажей, которые будут участвовать в битве. Тактически вставлять их. Персонажи со значком замка должны участвовать в битве. Обязательно удалите их. С поля нельзя. Окей. Формация. Восемь из 8. Окей. Ну все вроде. Начать битву. Давай. Все монстры побеждены. Ядрить, ты смотри, что такое. Это песики. Damn it. We should have been prepared for this. Speak for yourself. I laid down some... Расположение уязвимых точек зависит от положения монстра в пространстве. Я сейчас еще в эфире. У меня такое ощущение, что у меня отрубился. Алло. Отрубала на 1 секунду. Просто ОБС мне написал, что перед подключением какое-то. Все пропало. Ну вот у меня сейчас ОБС лагнул. Ну, красный этот квадрат появился, резко такой пуф. Хер его пойми.
Расположение уязвимых точек зависит от положения монстра. Пространство также в начале каждого хода меняется необходимое для их поражения оружие.